and welcome to the must-see show in the 254. Welcome to Boli Tu. My name is Hajin Ziba, my partner's name is David Ochen. Sorry for the hiatus, but we are back and we're better. And in this week's episode, we'll be focusing on Chelsea Man City fixture, Liverpool versus Brentford, and Arsenal facing Burnley. We'll also focus at Newcastle and also Aston Villa. Yeah. Let's talk about the big game on Sunday. Chelsea, Manchester City. Chelsea mazee. Usianze. Miss G, beating Tottenham was a big feat for you guys. Mm-hmm. But in truth, Same. Postecoglou was extremely naive. Extremely. How do you play high line with 9 men? How do you play a high line with 9 men? That's not sure. Eh? Okay. That's a very smart analysis for you to say naive. Okay? Can't we say, bro? Wacha niambie kitu moja. Tofauti ya ujinga na bravery is when you win you're called brave, and when you lose you're called stupid. You're not tofauti. So now we can call him naive because he lost, or maybe stupid playing a Highland 9 men against Chelsea. But if he would have won, bro, tungesema ujamani master, ujamani genius. Hata Pep Guardiola akiana 9 men, bro, umse utaiona cheza 9, yani Highland. Hata against Sunderland, hata cheza Highland. What am I about Chelsea? Unaona, Tottenham came in that match not expecting Chelsea to play or even to compete at their level. Tottenham wako juu this season. Mimi wacha tu nikubali, niliwenda estimate ile noma. But Tottenham and Postecoglou have a plan. They have an idea. They have a clear idea of how they want to play attacking football. Na nizwa wanatoka je, wameweza kucheza na inverted fullbacks. Unaelewa? Now my inverted fullbacks wanataka space. So kama winger ataplay on the far left, center back ako hapa, na nini ndo anaingia hapa? Wing back. Sawa? Ama wing back ataenda the farthest, alafu winger anaingia kwa space katikati. So in between always kuna mtu anataka hizi spaces. So either Udoge ataingia hapa, so ataingia hapa. So his space always kuna mtu anamakiwa space. So going back to the question, I think it was a matter of him being brave. Okay, ndio we can call it naive, but what did Tottenham want to achieve this season? Champions League football is enough for them. Unaelewa? So I don't think there's a big deal. Jackson finally scored a hat-trick. Jackson scored a hat-trick. Ule msomedharau ule. Unaona ni one hit wonder ama season yake imeanza. Jackson ni kama ex wako wenye mnakorofishana lakini mnaelewana. You know? And this is the thing about Jackson. Manze anakuonesha potential. You know, you always feel like, oh, we're going to be back together. Yeah. But the moment tu umempatia chance, oh goodness, miujiza zinaanza kufanyika. So, and I told you, Jackson mimi kiplani ananikumbusha Didi, and I'll explain why. I will explain why Jackson ananikumbusha Didi Drogba. Didi akikuja season yake ya kwanza Chelsea, ali regret kutoka Marseille. Ali regret because Marseille alikuwa king. Unaelewa? Akakuja Chelsea, Jose akamwambia you will have to fight for your position, hakuna kupewa hapa. Unaelewa? That's why Drogba became a fighter. Okay, he was a fighter even in Marseille, but Didier wanted to quit. Na Mourinho mwenyewe alimwambia tutakurudisha. Bro, hapa if you don't compete, if you don't fight for your position, I'll take you back. Jackson akona roho ya kufight. Hata kama akona vituko, he's always like trying. He's always trying. Unaelewa? Yani ndio competitor always give him a chance. Amefunga hat-trick against 9 men. Fine bro. Fine. Acha nikupatia analogy ya Jackson fiti sana. Niambie. Unacheki ngala say high school alikuwa anasoma kila saa, yani preps. Mazao amenyamaza wamesoma. Usiende hapo. Because I know you're heading. Preps wamenyamaza wamesoma, wanaamka saa 9 kusoma. Leo inakaa mazeni pale tu. Hapana bro. Hapana. Jackson ana miss clear chances because he does not know. Unajua kuna mtu ana miss mpaka unashinda ulimiss aje. But Jackson ana learn. It's almost like if you know Chelsea imethrow Jackson kwa inatoka aje. Kwa deep end. Unaelewa? It's like your Chelsea's number 9. Haikuwa give. Unaelewa? Every striker anakoga almost like coached pole with another striker. Unapata Man City walikuwa na nani? Kun na walikuwa na Jesus. So
Kuna anachukua the spotlight. Yeye no main man. It's clear that Kuno's main man in City. But Kuna kislack. Na nina anasha hanga yake or Jesus is given an opportunity to fight for his position or to show his qualities. Kaka kwenye City inafanya sahi Haaland na Alvarez. Perfect. Unaelewa? Unajua mko na Haaland beast any day any game hakuna stress. But the moment Haaland yuko pitch hamna stress vile. Yeah. Unaelewa? Because Alvarez can play 9 for any of the top 4 teams in the world. Alvarez anachezea City 9, Real Madrid anachezea Madrid 9. Yeah. Unaelewa? He's equally that good. Yeah. Na ndio nakwambia Alvarez amepatia Pep pressure. Inabidi Pep acheze na mastrika wawili. Pep hajawahi cheza na mastrika wawili. But going back to the Chelsea City game. How do you think Chelsea will fare on in that game? Ndio kiburi inaanzaga hivi. Tulipotea Arsenal game kisha 2-2. Sawa. Tulipotea Liverpool game kisha 1-1. Sawa. Tumpotee Tottenham tumepiga. Sawa. Mtu wangu. Facts. Facts. City. Based on these 3 results, hata yani tusijichochi, sawa? Walianza na Liverpool 1-1. Sawa? Na sisi tulikuwa kilema. Wakatuletea Arsenal 2-2 when mimi nilikuwa nafikiria kwa battery. Sawa? We Tottenham game 4-1 but sitaki kujichocha but result ni 4-1. Sawa? City, I don't know. Losing looks likely, but I can say for sure I cannot predict that game. I cannot predict that game. Personally, I think that game will be tighter than people expect. City will win, but City will not dominate. Really? Yeah. They will dominate the possession and everything, but the stats will mislead people in terms of how good Chelsea have played in that game. Because personally, watching Chelsea, comparing them from the first game they played this season, there's a big improvement. There's a big. I can say the squad that is playing right now, it has the same players, same everyone, but everyone is starting to build that chemistry. Not all the players will come in the Rouse, Jake and Gusto, Stick and Nani. The players who are starting to show like their hunger for the game. It only needed time for them to get used to being together in one pitch. Because Chelsea was literally a new team. It is a new team. Career mode to yes. What about Arsenal Burnley? Arsenal is in some kind of injury crisis. We are missing quite a number of big players. Thomas Partey had a procedure. I don't know when mtu alidanganya miaka but umsa iko 32. Umsa iko 31. Umsa afika 40 wala. Ai. Buda umsa tangu kama I think I miss half of his games in Arsenal colors. Half. Mtu ametoka Atletico missing only one game with an injury. One game. Ameingia Arsenal mazee half of the games jamaa yuko. Why does that happen really? Football is very unfortunate. No, unakumbuka ile siku nilikuwa nakwambia. And you know, it's not like Atletico are chasing na intensity. Mbaya. Atletico has some intensity. Mbaya. Enyewezi niambia amekaa Premier League iko intense. It's not too intense. Kuna kitu kama hiyo. I don't Do you think it's about age? Any age, bro. Africa wanadanganya. Hapana, I think just fitness level. Niliona run fulani Champions League. Rais alipiga. Huyo jamaa amekuja kazi Arsenal. Huyo jamaa ni football. As in, it's not guile. It's not in a technical gift. It's not technically gifted, but the heart he puts in the game, bro. Anakumbusha hati ya nani? Anakumbusha roho ya nani? Bro. Udanichinja game nasema Patrick Vieira. Vieira, bro. Sasa Vieira. Hey. I'm not saying he's on the sisemi yako kwa level ya Vieira. Vieira mimi sidhani kuna midfielder Arsenal itaipata kama Vieira.
But Declan Rice ameleta hiyo physicality in the midfield enye bro mimi sijawahi iona. Yani unaona ule msemo mwenye ana win ball clean. Moses ndani yako na foul amepiga foul this season maybe once or twice but ana kati. Wewe unasema kutoka kina Lokonga sijui ya nani mazee tumepata but ni mia mtu wangu mliangusha. Ni sawa sisi pekee tuliangusha mia. Check. Okay, so I feel like we'll beat Burnley. It's not going to be a big margin but we'll beat Burnley maybe 2-0 3-1. Wako chini mazee na wamestick na coach wao 11 games in. You know, companies is that guy. Yani hata kwa nataka kumchukia usimchukia. Is that nice? Yeah. It's a harsh. Kumfuta kazi will be very harsh. But football mazee, sadly football like one hivyo. What about Liverpool this season? Liverpool. Bro, they've done very well. They've done very well. Compared to with the transitions they've made, with the signings they've made. Compared to how they did last season, actually they've exceeded my expectations. Liverpool have how many points? 20? Liverpool. What? Andy Robertson are injured. Sawa. Curtis Jones are injured. Gravenberch are injured. Thiago are injured. McAllister hayuko. Disciplinary action ya game 5. Liverpool have done more than expected, and I will want to link this Liverpool discussion with the United discussion. When Liverpool was bringing in Jurgen Klopp, they had an idea of the football. Liverpool were bringing in a personality. They weren't bringing in a football coach. Yeah. They wanted a personality. They wanted a personality, but to match the kind of energy that Anfield's Bas. Yeah. Juu Signal Iduna grawa ya Borussia. Watu wanasema Anfield, but I think only my cousins. Anfield. Everybody admits Anfield is special. Yeah. But those two stadiums in Europe are phenomenal. Anfield na Signal Iduna. Sasa jini itwaje? It's still Signal. Yeah. When United, I keep on saying, United have an identity, but it's the top authority of the club. And you want to put United identity out. It's like bring the coach, then the coach decides the type of football we're going to play. Let's go back to the most successful coaches. Ni mmoja Ferguson. Nanan. Mourinho. Kwani ni mgeni mshinda trophy United? Si ingine ni mavikombe za chai. Joseph wa Europa. Ukiangalia Sir Alex, very strong, ruthless. Angalia Jose. Akubembelezaji. Yeah. Ndio just bora uende. Yeah. People will say the fastest coach to reach 50 wins for United is Ten Hag. Unaelewa? So give him time. Those players don't respect that coach. Na reason why players are respect to a coach. Waliona nani amepigwa teke? Sancho. So everybody, so says the manager back toothless. You cannot kick out two players na nini hapa change points. Nika kuna shida tu na kila mtu because why is Varane not play? Varane ako injured. Varane ako injured. Varane is not injured, bro. Varane the last 3 games. And Evans Zamagwa ameanza. Varane amekuwa bench. Ten Hag amalizi hii season. Ten Hag amalizi. Let me Ten Hag amalizi hii season. Bro, bila kwa Copenhagen nilibamba yani mimi sienda nakwambia. That was Arsenal ilikuwa inacheza hiyo day. But bro, me I was entertained by the Copenhagen and Man U game. After us wafunge 2-0 maze social media ilikuwa inawaka moto. Unaingia Twitter, But ni mkali. Mani inamwangusha. Holland ni mkali kabisa. But then what happened? Rashford akakula red. 3 minutes later, 1 imeingia. Kidogo 2. Haya. Wakapewa penalty. Bruno akafunga. Social media ikaanza kuungua tena. Tumeshinda na 10 men. Nini. Bro, mimi nenda kuangalia game after game ya Arsenal 4-3. Copenhagen were taking a shit on Manchester United.
game kabla ianze. Do you know zile tifo kubwa? Arsenal wameandika manini? This is your theater of nightmares. Copenhagen. Walikuwa show hivyo. Walikuwa wameandika manini? This is your theater of nightmares. Sijui kuna devo fulani amelala kwa kitanda kidia. Bro, mimi sijaona timu ikidharau Man U. That's the first time. Hata mimi nimeshangaa kusikia timu ya Denmark. Hata Premier League umeona mtu amekea Man U kifo. No. Manchester United. Na Manchester United gani kwanza? Anacheza na Brent ni Liverpool anacheza na Luton today. They're playing in Luton. I always tell, okay, unajua watu wanaona mimi kani match. Of course kuna ile rivalry ya kuchukia Manchester United. But then the only reason na kwa kesi yao is wako chini na wamekataa kukubali wako chini. Wako in denial. Unaona? Ni ile yenye yani bro, sijui nipatie an example. Hakuna example. Ni kama mfanzo Liverpool kitambo. Yeah. Unaelewa? Yeah. Liverpool walikuwa but that was a story. Hiyo time walikuwa chini. Au banta Liverpool mazee. Liverpool walikuwa ukibanda Liverpool walikwambia nini? Walikwambia ni sawa. Sisi tuko Champions League. Exactly. Ipo tu ilikuwa hiyo. Hata ukisema nini ilikuwa na Champions League. Kati Premier League Champions League ni trophy kubwa. Si hivyo ilikuwa hivyo. Unaelewa walikuwa wanajiringa but the reason why people respect Liverpool until today. They beat everyone. Yeah. No question, bro. And they made history. Ndio maana hata mimi saizi Liverpool siwezi inyorosha kama nataka because they humbled every football team in Europe. I swear, if I'm ever to stop supporting Chelsea Football Club, I see no better team than Liverpool. Watu ni mpaka ile ni Univer Ocalon. I wish Chelsea ingekuwa na Univer Ocalon kama nini yao. Ni champion ubedea kwa nini? Blue is the color. Football is the game. But let's say as we're concluding this, let's kudos Aston Villa na Newcastle mazi. Shit. But Newcastle mazi zile VR za Arsenal zile hapana. Hiyo ni kitu sijakubali mpaka leo. Okay, so three different circumstances, bro. Unataka tuongelee gani? Lazima uongelee kwa nje ataachana naye. Okay. Hiyo utasema ukichora mchore graph zote usiseme faul yana. Usiseme hiyo faul, usiseme hiyo ni faul. Usiseme. You understand this sort of faul? Bro. Kuhang na mtu bro. Hapo msukuma like bro alimsukuma. But unasema nini? Wewe you're the same person. Unaniambiaga unataka mambo please pass me the ball. Sio unasema hivyo. Hakuna ali attack bro. Aggression. There was aggression in that. Unajua kitu yenyewe unasema bro. VR kuna times inconsistency goal. Yes. Na haitapeana goal. Yes. Hiyo inauma, ni kweli. Kwangu ball hajatoka. Cheap foul. Clear offside. Clear as day. This is enough to stop the goal. So anyway, acha tuachane. We were digging up Aston Villa and Newcastle. Yeah. Those guys have Newcastle, I think, ever since the takeover, they've actually made worth of the signings they made. And the beauty is this manager hasn't brought in like extremely big players to like sell his ameleta tu wengine walikuwa fringes, wengine walikuwa nini, but hata ukiangalia players wenye sai Joelinton bro. I know. Mimi Joelinton ni nani? Umsei nani? Ana kusaidia nini? Umsei kwa cheza strikers anacheza midfield. Long stuff anacheza midfield ya Newcastle. Lascelles bado anacheza center back. Keeper agenda kununua sijui dola akona Pope. These are guys who are doing the job for Newcastle. Hakuna player hata Isaac pia mi okay. He's a fantastic player, but injuries. Mimi nasema injuries will be the end of that guy. So wale players were fit lakini mazee ka Wilshere mazee from Arsenal. Wilshere was himself kwa nenda kwa world beater. Nini ka happen?
injury after injury after injury, gone. So guys, I think that is the end of this discussion. Once again, we apologize for the long hiatus. Life happens, mazee. Kuna job, kuna nini. But then these things we're doing them for you. Hata si tunajifanyia because we enjoy doing it as well. Tunawashukuru for your continued support. We really thank you for that. So please like, share and subscribe our content. Sisi ni Boli Tu, hapa ni Boli Tu. We love football, we live football, we are football. My name is David Ocheng. My partner is Hajinzibo Dimba Ibambe. Till next time.